Oy, andyan pala kayo. Ano yung nasa likod ko? Sa likod ko ang GX-1U, ang ating 1U rack space na amplifier. At nandito tayo ngayon sa Kevler Professional HQ para i-test ang limits ng ating amplifier unit. So ang gagamitin natin ang AXL-15. So alam naman natin ang AXL-15 ay meron nitong 1000 watts peak power. So ang tanong is, kaya ba ni GX-1U na i-drive ang ating AXL-15? Kasi ang GX-1U daw is pangbahay lang. So ito ang ating sound check at itetest natin ang limits ng GX-1U outdoor. Tara, samahan nyo ako at itest natin ang GX-1U. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Sa mga tropa, nasubukan na natin ang performance ng ating GX-1U. At kung nag-iisip kayo, umiinit nga ba ang ating unit? Normal lang naman sa amplifier ang umiinit. Pero alam nyo ba na ang GX-1U meron itong thermal limiter na nagpoprotekta sa ating unit para ito ay iwas masira. So guys, kailangan nyo ba ng amplifier para sa small events, outdoor or indoor? Bumisita ka na sa ating mga authorized dealer at hanapin ang GX-1U ng Kevler Professional.